يحيط عليمة رخيبة زينة حيلة دخيمة أنت يزبلا ولا أبحث السما هجر لا تبي فتوم زي عما إرتراوي أنا إرتراوي نسايا برخودي إرتراوي نسايا من النتي مقزيت تمتي تعزازبي لقم كنبازي مكن عزبي أقول لالو إذا خبركن تساتفتي إرترا سيمبوزيوم تشعل إسران حدن مو سلامتاي بمقدم انقع بدحن تزاكم أصحابي أبزل بدا كويد 19 أملا علم تلابعو نخلن هجراتن نخلن بلبتاتن بداية أفعال الله بألمان بمتقع زاقيت بقلي 4 فرغان مليون هو تسبب لكل صنكر وانزي كل سدرا بيتاون مياون بحتاون قداتكم وانزيفكم كافتفل عليكم عالم أبو سيمبوزيوم زين مشتاق بمتاعكم بلبي أمسكن إرترا سيمبوزيوم قلت شحن أسران حدا مقصتانا يمكن نحكي بحاجة Eri-platform استخايركم سدشت تختاتلتي سيمبوزيومات بينو أبزو وانزي نيرترا ودياسبوران أبزو قدسو حموشته كندي تماتات ذاتي كتبكر علامو أبدو وسائل مدرسي أفتاب هاجرنا لوطن دمكراسياዊ ስግግርን ንምጻእ እንካይዶ ቃልሲ ሓደ ነቶም ዘጋጥሙና ጉዳያታት ብውድእ መሚና ንምምካት ክልተ ነቶም ዝኽፈቱልና ዓድላት ኣለና ጉጉቡእ ንምጥቃም ሰለስተ ዘዕውት ኣገባብ ቃልሲ ንምርኣም ዘኽእለና أدمعي استراتيجي من الإحساس. أبزي إذا كروا بودبنا ببرتوع كناتن عمل قلولاون زناو صلوا زلوا تحوى سوانزي زتنا بقندو حادث زعباء وانا وحلوات بني مسرة أو ربحة حقرنان حزبنان حبراو مرداتان ومسباس كلته البوليتيكاو مساعي حقرنا ذربح حبراو رعين من مغال سلسته أب هاجرنا رئيسا من محداراوي لوتي أمور لطافن دمكراسياوي سجگر أم دراخن تخلو أول كتنا نمد إحساس زحلنا بزحاتين مأتوزي نفتقندي أبزاء كبرنا وإذا كبرنا بداي كاتي أوتو فون بيسمارك بتوري براشاوي بوليتيكاو مراحل مهندس حبرتن هاجر جيرمان أب حد أوان أب بوشت تقسيم بوليتيكا سنة طلب نايتي زكاة زفتسر سنة طلب نايتي كأسئل زبالة سعيد من الباتتي ترجم نايتي غنيا الصوت بلس الزبانة بالإنجليزية تايزبل politics is the art of the possible, the attainable, the art of the next best. كابوان بيسمارك أتحيزو تزوتار real politics أبوداي هاجر نبدرجة مسلاوي بهيل ديوي ركب. إذا بهيل زي لو مسلو كنا تهاجرنا بمزمات كرن كله. بوليتيكا نتهلو كون النت نبتخون زقباء كون النت المقياد زي سلاسل براغماتاوي تكبار مخانو كوسو يكاد. مالت التي أبايتا زلو كون النت أمونغوتهم زلونا بهكتات تخلوتاتن سقاتاتن ميزان زحلوي كسال سحري بالكياد نابتم إن دريم علامات بزون مدفع زحلمي براغماتاوي تكبار إيو أبزو وانزي أبياس براو بوليتيكا إرترا أبزستم نزازن حبراو بهكتاتن تخلوتاتن سقاتاتن استمسرته
ጥርናፈ ሃገራዊ ሓይልታት ምፍጣር ሩኡይ ተደላይነት ኣለዎ እቲ ተወጃጅሉ ስነ ጥበብ ናይቲ ዘይከኣል ርዒሙ ኣብ ዓንኬል ናይ ሓድሕዳዊ ምቕጣል ምክሳስን ምትፍናንን ዕንክሊል ክብል ዝፀንሐ ዳያስፖራዊ ፖለቲካ ኤርትራ ዛጊት እቱብ ጥሙር ኣድማዒ ተቃውሞ ከሰላስል ኣይከኣለን ክንየው ግብራዊ ልምሰት ብዙሓት ኣብቲ ቀፅሪ ተቃውሞ ማእዘኖም ስዒቶም ብዋጋ ረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን ናብ ኣብ ጉዳያት እንዳማቶም ዝቋየቑ ንረብሓ ወረርቲ ዘገልግሉ ከዳዕቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ተቐይሮም ኣለዉ ብሓቂ ሓደ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ማዕከናት ዜናን ብፍላይ ንቡር ደረታት ጭውነትን ሓላፍነታዊ ኤርትራውነትን ጥሒሶም ኣብ ደልሃመት ናይ በለፃዊ ዕሱብነት ጉህድ ክድዓት ኮነ ርኡይ ቀዳመነት ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ጉልባብ ናይ ተቃውሞ ኣንጻርቲ መላኺ ስርዓት ሓይሊ ኤርትራውያን ምስቶም ንነዊሕ እዋን ሓደ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ወይ መሬት ኤርትራ ኣስፋሕፋ ህርፋን ከሰራስሩ ዝፀንሑን ዘሰራስሩ ዘለዉ ክልተ ብግብሪ ዝተረኣየ ታሪክ ናይ ወራርን ግህሰት ግዝኣታዊ ሙሉነትን ሃገር ኤርትራ ዘለዎም ሰለስተ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት እንተላይ ጥርዝያታትን ራስያን ዝፈጸሙ ኣርባዕተ ንኤርትራዊ ሃገርነት ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ንኤርትራዊ ሓድነት ንኤርትራዊ ቆማዊ ስኒት ንኤርትራዊ ባህላዊ ክብርታት ወዘተ ብቐጻሊ ከዳኽሙን ከጸልሙን ዝጸንሑን ዘለውን ተጻባእቲ ባዕዳዊ ሓይልታት ብቑሉዕ ኣሻርዮም ብንጥፈት ዝድግፉን ብጉህድ ዘማልሉን ኣለዉ እቲ ዝኸፍአ ድማ ብዘይ ሕፍረትን ጣዕሳን ይቕጽልዎ ምህላዎም ሕሉፍ ሓሊፎም ንሓድሽ ወራር ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክዕድሙ ነቲ ብሓይልታት ወያነ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ትግራይ ዝተዓቕቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ክፍፀም ዝፀንሐ ዘስካሕከ ገፍዕታት ክሳብ ምኽሓድ ምንሓፍ ወይ ውን ምምኽናይ ክኸዱ ክትዕዘብ ኣዝዩ ዘስልምን ትርኢ ምስ ተጻባእቲ ባዕዳዊ ሓይልታት ብምውጋድ ቀይሕ መስመር ሰጊሮም ፍጹም ሞራላዊ ጥፍሽንኦም ኣቃሊዖም ከም ውፅኢቱ ድማ ነቲ ዳያስፖራዊ ተቃውሞ ብዝያዳ መቓቒሎምን ነንሓድዱ ኣተፋኒኖምን ኣለዉ ኣብ ህይወት ደቂ ሰብ ኮነ ኣብ ምዕባለ ሰብኣዊ ሕብረተሰብ ለውጢ ቀዋሚ ረቑሐ እዩ ግዜ ድማ ለውጢ ዘስገድዶ ዓብ ፈታሕ ሽግር እዩ ነቶም በብእዋኑ ዝቕልቀሉ ግድላት በብመድረኹ መዕለብ እናዋደደ የወግን ኣብ መወዳእታት እንታይ ነው ታሪክ ኣብ ፍርዱ ንዝኾነ ከዳዕ ወይ ዕሱብ ኣየናሕስን እዋኑ ምስ ኣኸለ እዚ ኩሉ ተሓላቕ ረብሓታት ናይ ተጻባኢ ባዕዳዊ ሓይሊ ብምዃን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምጥቃን ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ምዝላፍ ኮነ ኣብ ውሽጢ ተቃውሞ ሓድሕዳዊ ምትፍናን ምፍጣር ምስ ኣብቅዐ ብርግጽ ድማ ክብቅዕ እዩ ንሃገራዊ ዕርቅን ማሕበራዊ ስኒትን ባይታ ዘጣጥሕ ንኹሉ እቲ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ክድዓት በደላት ይኹን ገበናት ዝእርም ነቶም ግዳያት ዝድብስ ተሓታትነት ዘረጋግጽ ኣሰጋጋሪ ፍትሒ ምስልሳል ግድን ከድሊ እቲ ኣብ ትሕቲ መድቆስቲ ናይ ሓደ ኣረሚናዊ ውልቀ መላኺ ንነዊሕ እዋን ብሕሱም ክሳቐቅ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ወሳኒ ህሞት ይርከብ እቲ መወዳእታ ናይቲ ሓሳብ ስርዓትን ብልሽታዊ ኣገባብ ምሕደሩን ኣብ ድረት ትርኢት ቀሪቡ እቲ ርስዕብ ዝግባእ ዴሞክራስያዊ ስግግር ክትግበር ዝከኣል ምዃኑ ድማ እናበርሀ መፅኡ ኣሎ ጸጋታትና ኣኻኺብና ኣድማዒ ስራሕ ንምስልሳል ምስ እንበቅዕ ኣብ ጥኑፍ ሓበራዊ ጽምዶ ምስ እንኣቱ ንተግባራዊ ዓቕሚ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ዳያስፖራ ዝነብር ህዝብና ኣብ ምሕያል ዓደ ኢጃብ ከነበርክት ከም እንኽእል እኣምን ብርግጽ ኣብ ሃገርና ሰላም ፍትሕን ረሃባን ንምስፋን ርእሰ ምምሕዳራዊ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍ ክንሕግዝ ርጉእ ሰላማዊ ስግግር ናብ ቀዋማዊ መንግስትን ዴሞክራስያዊ ምሕድራን ኣብ ምምጻእ ከነበርክት ንኽእል ሎሚ እቲ ናይ ቀረባ ጎደበና ብዓሚቕ ቁልውላው ናይ ኩናት ዘይርግኣት ህውከትን ምትፍናንን ይሕመስ ኣሎ
بفلاي زبطات إثيوبيا عدد كنات حد حدن أعناوي بناو صعبينات كوينو أب حسوم صغاي يركب الجقطار كنات هوكتن أب العلي زبنان هاجرنا أنت لاي أبتدأ أسبراو تقاومو حيال ألوتاو سمبرات كم دخلت ليه كلنا بروي نحرك كابت أن تنكتات نايز ألوتاو سمبرات زي أبتدأ أسبراو تقاومو نمجلاس نحرك كابتي أبكالاي كنات عالم قدامي منستر بريطانيا زنبري وينستون تشرشل أب حد أول أقاتي من زبولة في السامي قالوا تتكس تشرشل كم زولو حدا معلتي أبيت صحفة BBC كلمة أيو نمكيال تاكسي وسيلة أو مش بصحكو نتبع التاكسي كساب زملس نعربع دقائق صبينا حتيتين نتبع التاكسي نجازاي كيدي نمدري ونستن تشرشل كسمع سلازلني هاي تحازل لي كصبيكا هاي كأني يلوني بيتن مدري كسمع مدلايو أزيت تقريبا تحبسن من مخانيكي نقرقبو أبكن حموشت باوند 10 باوند أو تيه بيو نتجنزل مستقبله ويتاي كسبت ملس ساعات كسبيكاي قلفو تشرشل أبكهن ميلو كسبيكاي إلني يتمهرو أزين نصري متكلات بخماي بجنزل كمزلوتو يعني هاجر نجنزل تشيات كبرت نجنزب شيات سدرابيتات أعروف بجنزب تفلاليم تساليهم يفلاليم سبات نجنزب يقتلون نجنزب قلياتات بني كدمت يخونوا نجنزب هاجرون من هزبهم كديعون نسلعي يعسر إذا كل طلبتن كنعتن بزي قدس لو تاب إرترا وشتاوي إرترا وداي مغانو مزاع عدل إرترا أبيدنا زقنا بعد واحد زي كونس أبيد هزبي إرترا بفلاي ما أبيدنا يتحدش إرترا ولدهم هلاو فتسهم بممان بعد ما عندنا المسرح نبقس أبز وسائل مدرسي يتي برو ديمقراطي زغنا إرتراوي تنتاتا في أبلاس ورا أبتوش أوي تشت إثيوبيا أنت هنا التعرق تراك تصاوت بزترف دما مزون دي شاراو مركز خز أزيو أقداسي نحنا بقدامنت أبتنت كله ملكاو سرعات بحادة أبجزات حقي ديمقراطياو متكلاتين أخبار سواء مسألاتين زمسرت قوما منجستين متكا زكاية هاجرها سعري كان الهب يقبع لومي أبتحتي محيال تجبراو عقمي أبلوتن ديمقراطياو سجگرن زبلتيما زقابة زلو سيمبوزيوم إرترا 2020 حدن من إنتاج علامة زي تأكيد زلو تأكيد نازلنا يتم أكلاي هم تاوحتو لتأكمنا تقدر زلو بدهون من مكاتبون ندرها حلفنتنا نمسكا تقربنا ألنا دينا زبيلي نفس وقفنا أنا مسلم سايت مساسا لها رأي زلوهم لك هاجري بحباب المسرح نتصور سكمن نتعمام في السمن دلوب دي زبد حتى كالعلم بسمونا كملسن يقبع نابت مدو بروغرامنا بزرزر كرم الملتاب من الوقت بزعب حدا بزغرب أول استغل كالي نتيجة يسمراو بوليتيكا إرترا بزيادة زمقاقل أرستي حصير حفشاوي مجلس المغرب أقد أسيد مسلمي إذا دما يتمنقسي أب سدت زبل إمامي كم بقاسي يتإمام نجزاء رسول حدش هيكون كان مع 10 عامات أبيلو أبو سعيد بلقى في قدامه وحيلتات أب إرترا ساعات المغيار توتينو بجبري أفتسون فشلت عنكليل كبل سنحي وتتاي يتزاقيت زقاتهم فشلت دما نيرتران هزران سقامبر عداء يكون مخنياتو يتودعوا سيدنا كل تبقدام زمن لوتي روحوا كيكنا بدنا صوماليا العراق سوريا ليبيا وأفغانستان زحمس زلو أسكع يكون النت وخل مرعيه
ስለዚህ ከምቲ ብናይ ግዳም ሓይልታት ተሓቢሩ ንዕራቕን ህዝባን ኣብ ዓሚቕ ዓዘቕቲ ናይ ቀጻሊ ቅልውላው ዘሸመመ መራሒ ዝኸውን ኤርትራዊ ኣሕመድ ሻላቢ ንህዝብናን ሃገርናን ዝጎድእ እምበር ዝጠቅም ኣይኮነን። እቲ እማመ መንግስቲ ኣብ ስደት ብቐዳምነት ኣብቲ ነቲ ብሕብረ ብሄራዊ ሓድነትን ኮማዊ ስኒትን ዝድለ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ብክልተ ኣተሓሳስባታት ብክልተ ባህልታት ብክልተ ቋንቋታት ዝቆመ ሕብረተሰብ ኣምሲሉ ዝገልጽ ጉጉይ መቓቓሊ ጉጅላዊ መበገሲ ማለት ዲቪሲቭ ሴክታሪያን ፕሬሚስ ሰረዝ ዘንጸፈ እዩ። እቲ ትግባረ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉጅላዊ ፖለቲካ ወይ ሴክታሪያን ፖለቲክስ ኣብ ሊባኖስ ነቲ ብቐጻሊ ኩናት ሓድሕድ ምቅትታልን ህውከትን ዝሕመስ ህዝቢ ሊባኖስ ጎዲኡ እምበር ኣይጠቐመን። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ዝጠፈሸ ሊባኖሳዊ ኩንነት ድማ ንኤርትራ ካልእ ሊባኖስ ምግባር ተመሳሳሊ ጉድኣትን ጥፍሽናን እምበር ፋይዳ ከም ዘይህልዎ ዘረጋግጽ ህያው ኣብነት እዩ። ብዘይካዚ እቲ እማሚ መንግስቲ ኣብ ስደት ዘይምልሶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣለዉ። ሓደ ሕቶ ግዝኣቲ ሕጊ፣ ክልተ ሕቶ ውክልና ህዝቢ፣ ሰለስተ ሕቶ ግቡእነት ስርዓት፣ ኣርባዕተ ሕቶ ግብራውነት ዓባይታ፣ ሓሙሽተ ሕቶ ውድዓዊ ሳዕቤን ኣብቲ ቆማዊ መንግስቲ ንምትካል ዝካየድ ቃልሲ። እዚኣቶም ገለ ካብቶም እቲ እማመ መንግስቲ ኣብ ስደት ዘይምልሶም ኣብ ቅድሚት ተገቲሮም ዝረኣዩ ጉልሓት ጉዳያት እዮም። እቲ ኣብ ስደት ዝቆሙ መንግስቲ ሓደ ሓቋፉ ውክልና ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኮነ ኣብ ዳያስፖራ ዘይህልዎ፣ ክልተ ግቡእ ወይ ሕጋዊ ኣቃውማ ዝጎድሎ፣ ሰለስተ ግብራዊ ተፈጻምነት ዘይብሉ ይኸውን። ብተወሳኺ ኣብ ክንዲ ከም መመላእታ ናይቲ ዘቤታዊ ዴሞክራስያዊ ጻዕሪ መጠን ርእሰ ምምሕዳራዊ ለውጢ ኣብ ምድራኽ ዘበርክት ንነብሱ ከም መተካእታ ወይ መወዳድርቲ ናይቲ ውሽጣዊ ዴሞክራስያዊ ሓይሊ ብምቕራብ ነቲ ብኤርትራዊ ዋንነትን ዓቕምን ምእንቲ ግዝኣቲ ሕግን ርጉእ ዴሞክራስያዊ ስግግርን ዝካየድ ሃገራዊ ቃልሲ ዝዕንቅፍ ውድዓዊ ስምራት ከም ዘስዕብ ኣብነት ናይ በዓል ሊብያ እኹል መርኣያ እዩ። ሕጂ ናብዚ ሎሚ ዘተኣኻኸበና ቀንዲ ጉዳይ ክምለስ እየ። ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2021 ኣብ 5 ቴማዊ ፓነላት ከተኩር እዩ። ፓነል 1 ገምጋም እዋናዊ ኩነታት ኤርትራን ዞባን፣ ፓነል 2 ቃልሲ ምእንቲ ፍትሕን ዴሞክራሲን ኣብ ዘመነ ሓሶትን ዘይሓቅነትን፣ ፓነል 3 ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ኣብ ዴሞክራስያዊ ለውጢ፣ ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ዴሞክራስያዊ ለውጢ፣ ፓነል 4 እዋናዊ ጉዳያት ኤርትራዊ ተቃውሞ ኣብ ዳያስፖራ፣ ፓነል 5 ዳያስፖራዊ ለውጢ ዘቃላጥፍ ጥርናፈ ምፍጣር ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ፓነል ብሓደ ኣላዛብን ክልተ መደርትን ዝተወደበ እዩ። ሓደ ሞደሬተር ኤንቱ ፓነልስ ማለት እዩ። ደድሕሪኡ ናፃ ክፉት ዘተ ይቕፅል። ምዝ ኩሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ እዚ ሁሉ ኩነታት ዞባናን ሃገርናን ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ብሓደ ወገን ጉድሆታት በቲ ካልእ ድማ ዕድላት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ምስትበሃል ኣገዳሲ። እዚ ኣብዚ ቅልውላዊ ህሞት እዚ ኣብ ትሕቲ ምሕያል ተግባራዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኣብ ለውጥን ዴሞክራስያውን ስግግርን ዝብል ኣርእስቲ ዝሰላሰል ዘሎ ኣገዳሲ ሲምፖዝዩም እዚ መድረኽ ናፃ ክፉት ዘተ ብምውዳድ ሓደ ብዛዕባ ሃለዋት ሃገርናን ህዝብናን ሓባራዊ መረዳእታ ክዕቢ፣ ክልተ ብዛዕባታ ናይ ጽባሕ ኤርትራ ሓባራዊ ራእይ ዝኹስኩስ፣ ሰለስተ ኣብታ ፍቱውቲ ሃገርና ለውጥን ምቅልጣፍን ርጉእ ዴሞክራስያዊ ስግግር ንምድራኽን ብፍላይ ኣብ ፖለቲካውን ዜናውን ዕዮ በዓል መዕነት ንምቅላስ ናብ ዘኽእል ጥርኑፍ ኣሰራርሓ ዘምርሕ ውፅኢት ክዛዘብ ተስፋ እገብር። ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩኒ ኣመስግን። ዘለዓለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ዕድመ ንናፃ ልዕላዊት ሃገር ኤርትራ
ፈጣሪን ኤርትራን ህዝባን ይባርክ ያغنيልን። محترمون المشاركون في منتدى إريتريا 2021. الحمد لله على سلامة رسولكم. أما بعد، يطيب لي في البداية أن أتقدم إليكم بفائق الشكر والتقدير لتقبلكم مشاق السفر وتعليقكم لكل مهامكم الأسرية والمهنية والخاصة، وقدومكم من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا المنتدى في هذا الظرف العصيب الذي يكتسح فيه وباء كوفيد-19 كل دول وشعوب العالم دون تمييز، وأهلك حتى الآن أرواح 4.5 مليون نسمة. منتدى إريتريا 2021 هو مواصلة للمنتديات الثلاثة المتتالية التي رعاها المنتدى الإريتري من قبل، وسيركز هذا المنتدى على 5 مواضيع نقاش رئيسية تتعلق بإريتريا والإريتريين في الشتات في هذه المرحلة المفصلية، ويهدف في خضم نضالاتنا من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي إلى 1. تحديد التحديات التي تواجهنا في هذه المرحلة المفصلية. 2. التعرف على الفرص المتاحة والعمل على التصدي لها. 3. استكشاف الاستراتيجيات التي تمكننا من الاستفادة منها كما ينبغي. إن نقاشنا هذا الذي ينعقد في وقت يشهد فيه محيطنا القريب حروبا طاحنة وأزمات عميقة يهدف بشكل رئيسي إلى 1. بلورة وفهم مشترك للأوضاع الراهنة في وطننا ولمصالح الوطن والشعب الأساسية. 2. تطوير رؤية مشتركة للمستقبل السياسي لبلادنا. 3. استكشاف إمكانية إسهامنا في تعديل التغيير الإداري المستقل وحفظ الانتقال الديمقراطي. بعد هذا المدخل القصير اسمح لي أن ألج مباشرة إلى موضوع اجتماعنا الرئيسي. يقول السيد فون بسمر السياسي والقائد الألماني الشهير ومهندس وحدة ألمانيا: السياسة هي فن الممكن، فن ما يمكن إنجازه، فن القادم الأفضل. ومنذ ذلك الحين أصبحت عبارة بسمر هذه قولا مأثورا في السياسة الواقعية. وعند النظر إلى هذا القول المأثور بمنظور الواقع الراهن لبلادنا يمكن إضافة ما يلي: السياسة هي الفعل البراغماتي الذي يعمل على تغيير الواقع الراهن إلى الواقع المفترض. بعبارة أخرى، هي الفعل البراغماتي الذي يهدف من خلال الجهد المتواصل إلى الدفع باتجاه تغيير الواقع القائم على الأرض نحو الهدف الذي ننشده مع مراعاة التوازن بين تطلعاتنا وإمكانيات مواردنا. الواقع السياسي الإريتري الذي يعيشه الإريتريون في مهجر في المرحلة الراهنة يحتم بشكل ملح وملحوظ قيام تجمع للقوى الوطنية يرتكز على تطلعات وإمكانيات وموارد مشتركة متوازنة. وقد ظلت المعارضة الإريترية في الشتات تعاني من التقسيم والتناحر والتجزئة وتبادل الاتهامات، ولم تنجح بعد في إفراز معارضة جادة وموحدة وفعالة. إلى جانب الشلل الفعلي للمعارضة الإريترية، فإن كثيرون من المحسوبين على معسكر المعارضة الإريترية قد فارقوا يد الطريق وتحولوا إلى خونة يخدمون القضاة ومصالحهم على حساب وطنهم وشعبهم. وبعض هؤلاء الأفراد والمجاميع السياسية ووسائل الإعلام على نحو خاص تجاوز كل الأصول والحدود في عملتهم وارتزاقهم الرخيص، وانغمسوا في وحد العمالة والخيانة بشكل واضح لا يعرف الحياة. فتحت ستار معارضة النظام الدكتاتوري ظل ولا زال كثير من هؤلاء الخونة المندسون يقفون في صف القوى الأجنبية بشكل مفضوح ويعلنون تأييدهم لها دون شعور بالخجل أو الندم، وذلك على الرغم من أن هذه القوى المعادية قد ظلت ولا تزال: 1. تعبر عن أطماعها التوسعية في دولة إريتريا مستقلة ذات السيادة. 2. لديها سجل حافل بالقسوة والانتهاكات المتواصلة بوحدة التراب الإريتري وسيادة الوطن. 3. تمارس ضد أبناء شعبنا مختلف أشكال التنكيل والقمع الجماعي ومصادرة الممتلكات. 4. تهاجم باستمرار الروح الوطنية والهوية الإريترية والوحدة الوطنية ومجمل القيم الإريترية. وقد بلغت الخيانة والعمالة بهؤلاء حدا دفعهم إلى تحريض زمرة ويان تجراي على شن حملة غزو جديدة لإريتريا. وكم هو صادم أن يعلم المرء أن هؤلاء ظلوا منذ البداية ينقلون ارتكاب زمرة ويان للجرائم المريعة ضد اللاجئين الإريتريين في تجراي تارة ويبررونها تارة أخرى، كما أنهم تواطؤوا مع القوى الأجنبية المعادية وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء وكشفوا عن انحطاطهم الأخلاقي
ولذلك عملوا كل ما بوسعهم من أجل تفتيت قوى المعارضة في المهجر ودرعوا بذور الشقاق بينها. التغيير سنة الحياة، والزمن كفيل بإحداث تغييرات تفرض الحلول لمختلف المشاكل التي تبرز خلال مختلف المراحل. خلاصة القول: التاريخ لا يرحم أي خائن أو مهجور. وبما أنه ستصل الليالي بعد دورتها، وكل دور إذا ما تم ينقلب، فإن كل الحملات التي تهدف إلى تشويه قوات الدفاع الإرثية وللإساءة لقوى المعارضة الوطنية والسعي لزرع الشقاق بينها من قبل قوى العمالة والكيان التي تدافع عن مصالح الأعداء ستضع أوزارها، وهذا أمر مؤكد. حينها سيكون من الضروري العمل على تطبيق العدالة الانتقالية التي تهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي والمعالجة القانونية لكل الجرائم والمظالم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب، وتعوض الضحايا وتؤكد المساءلة. شعبنا الذي ظل يعاني الأمرين منذ زمن طويل تحت قمع وقهر النظام الدكتاتوري الوحشي يمر في هذه الآونة بلحظة مفصلية حاسمة، وقد حانت لحظة أفول النظام الحاكم وإدارته الفاسدة، وأصبح يتضح بجلاء أكثر أن الانتقال الديمقراطي الذي يفترض أن يخلفه أمر ممكن. وأنا أؤمن بأنه متى ما جمعنا طاقاتنا وقدراتنا وأصبحنا مؤهلين للنهوض بعمل فعال وانخرطنا في عمل جماعي موحد، فإننا نكون قادرين حينها على الإسهام بقدر كبير في تعزيز القدرات الفعلية لشعبنا في الداخل والمهجر. ومن المؤكد أننا سنكون قادرين على المساعدة في تعجيل التغيير المستقل الذي ينشر السلام والعدالة والازدهار في بلادنا، وعلى المساهمة في إرساء انتقال سلمي هادئ إلى الدولة الدستورية وتحقيق الحكم الديمقراطي. يعيش محيطنا القريب أزمة عميقة وظروف اضطرابات حادة وقلاقل متواصلة، والشعوب الإثيوبية على نحو خاص وقعت فريسة للحروب الأهلية، وهي تعاني الأمرين من النزوح القسري وعدم الاستقرار. ومن الواضح لنا جميعا أن لهيب نيران هذه الحروب والأوضاع غير المستقرة قد طالت على نحو مؤثر وقوي شعبنا ووطننا وحتى قوى المعارضة الإرثية في بلاد المهجر المختلفة. ولتوضيح أحد الأسباب الرئيسية لهذا التأثير السلبي سأورد ما قاله رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بهذا الشأن في أحد المناسبات. في إحدى المرات أخذت سيارة أجرة لتوصلني إلى مقر إذاعة BBC لإجراء مقابلة، وحين وصلنا هناك طلبت من سائق التاكسي أن ينتظرني لمدة 40 دقيقة إلى حين انتهائي من إجراء المقابلة، لكن سائق التاكسي اعتذر لي قائلا: آسف، لن أستطيع انتظارك لأني مضطر للذهاب إلى البيت لسماع مقابلتي والاستنجاج. فاستقرت لاهتمامه بسماع مقابلتي وشعرت بالسرور والفخر، وتعبيرا عن ذلك قررت أن أدفع له 20 جنيها استرلينيا بدلا من 5 جنيهات دون أن أبلغه من أنا. وما أن أمسك السائق بالمبلغ حتى قال لي: سأنتظرك لساعات يا سيدي حتى تعود، ودع جرجر يذهب إلى الجحيم. هذا الموقف يوضح كيف أن المبادئ تتبدل بالمال، وكيف أن الأوطان تباع مقابل المال، وكيف تباع الكرامة مقابل المال، وكيف أن المال يفرق بين الأهل والأصدقاء ويحولهم إلى أعداء، وكيف أن الناس مستعدون أن يقتلوا من أجل المال، وكيف أنهم يقبلوا أن يستعبدوا ويصبحوا خدما مقابل المال، وكيف أن البعض مستعد أن يخون وطنه وشعبه مقابل الحصول على المال ويصبح مستزقا في خدمة الأعداء. بدءا علينا أن ننطلق للعمل بفعالية انطلاقا من قناعة راسخة بأن إحداث التغيير في إريتريا شأن إريتري داخلي، وأن تحديد مستقبل إريتريا ليس في أيدي أي قوة خارجية، وإنما في أيدي الشعب الإريتري وفئة الشباب على نحو خاص. المهم في هذه المرحلة أن تتخذ القوى الإريترية المناصرة للديمقراطية بالمهجر موقفا توفيقيا بين الأطراف المتصارعة في النزاع الإثيوبي الداخلي، وإلا من الأفضل أن تقف على الحياد. لكن الأولوية الكبرى تحتم علينا أن نركز على الجهود المبذولة لاقتلاع النظام الدكتاتوري الجاثم على صدور شعبنا وإبداله بنظام دستوري يرتكز على حكم القانون والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ولأجل بلوغ هذا الهدف ها نحن نجتمع اليوم في منتدى إريتريا 2021 الذي ينعقد تحت شعار تعزيز القدرات العملية للشعب على تحقيق التغيير والانتقال الديمقراطي،
وهذه المناسبة تفرض علينا الإجابة بهدوء على سؤال أساسي: هل نحن مجتمعون في منتدى إريتريا 2021 لمناقشة القضايا الراهنة لوطننا وأمثالنا من الناشطين الإريتريين في النيجر من أنصار التوجه الديمقراطي مستعدون للتصدي للتحديات التي أمامنا ولتحمل مسؤولياتنا التي تفرضها المرحلة؟ أعتقد أنه ربما يكون من المهم هنا أتطرق بشكل موجز قبل بدء برنامجنا إلى موضوع الظاهرة التي بردت مؤخرا وتسببت في إحداث صدع في الواقع السياسي للإريتريين في النيجر. هذا الموضوع يتعلق بمقترح إقامة حكومة منفى، وتجدر الإشارة في البداية إلى أن هذا الموضوع ليس بجديد، فقبل 10 أعوام طرحت هذه الفكرة من قبل قوى خارجية سعت إلى تغيير النظام في إريتريا وكان مصيرها الفشل. وهذا الفشل الذي تواجهه هذه الفكرة يعتبر نعمة على الشعب الإريتري وليس نقمة، وذلك لأن النتيجة الموضوعية لأي حل يفرض من قبل قوى خارجية مماثلة للعيان أمامنا، وخير شاهد على ذلك الواقع المرير الذي تعيشه بسبب ذلك شعوب الصومال والعراق وسوريا وليبيا وأفغانستان. وكما رأينا كيف أن أحمد الجلبي الذي نصبته القوى الخارجية قد جلب الويلات إلى العراق، فإن أحمد جلبي الإريتري لا يمكن أن يجلب لشعبنا غير الخراب وليس غير ذلك. مقترح حكومة المنفى يرتكز على منطلق تقسيمي طائفي خاطئ، يرى أن المجتمع الإريتري الذي يعرف بوحدة تنوعه ووفاقه الاجتماعي يتشكل من توجهين وثقافتين ولغتين، والتطبيق العملي لهذا المنطق التقسيمي الطائفي في لبنان لم يجلب للشعب اللبناني سوى الاقتتال والتناحر. والمحزن جدا أن نسخ هذا الواقع اللبناني المزري لن يقود سوى إلى تحويل إريتريا إلى لبنان آخر ونكبة بنفس الواقع البائس. عدا ذلك هناك قضايا سياسية هامة جدا لا يعالجها مقترح إقامة حكومة في المنفى، وأبرزها: 1. مسألة حكم القانون، 2. تمثيل الشعب، 3. مسألة شرعية النظام، 4. مسألة التطبيق على الأرض، 5. مسألة النتيجة الموضوعية للنظام الذي يخاض من أجل إقامة دولة دستورية. وعندما يكون مقترح إقامة حكومة من منفى ليس لديه حاضنة تمثيل شعب في الداخل والخارج ومفتقر للتركيبة القانونية، يصبح حينها غير قابل للتنفيذ عمليا. إضافة إلى ذلك فإن طرح حكومة المنفى لنفسها ليس كتكملة للجهود الديمقراطية في الداخل من أجل حفظ التغيير الإداري المستقل، وإنما تطرح نفسها كبديل أو منافس للقوى المناصرة للديمقراطية في الداخل، مما يجعل المقترح يلعب دورا معيقا للنضالات الوطنية التي تخاض بملكية وقدرات إرادية خالصة من أجل إنجاز انتقال ديمقراطي سلمي هادئ. وخير شاهد على هذا الدور المعيق الواقع الليبي الراهن. أكتفي بهذا القدر وأعود للحديث عن الموضوع الأساسي الذي نجتمع من أجله اليوم. منتدى إريتريا 2021 سيركز على 5 مجموعات نقاش للمواضيع التالية. مجموعة النقاش الأولى تناقش تقييم الأوضاع الراهنة في إريتريا. مجموعة النقاش الثانية تناقش النضالات من أجل العدالة والديمقراطية في زمن تفشي الكذب والتزييف. مجموعة النقاش الثالثة تناقش تعزيز قدرات الشعب التطبيقية في التغيير الديمقراطي. مجموعة النقاش الرابعة تناقش التحديات الراهنة التي تواجه المعارضة في النيجر. ومجموعة النقاش الخامسة تناقش شكل التأطير الذي يمكن من تعجيل التغير الديمقراطي. كل مجموعة نقاش تتكون من رئيس جلسة ومتحدثين 2 يلي تقديم مواضيع لنقاش مفتوح. رغم كل هذه الرسائل السلبية إلا أنه من المهم هنا إدراك أن الأوضاع الراهنة في منطقتنا وبلادنا قد خلقت أمام القوى الوطنية الإريترية تحديات من ناحية وفرص سانحة من ناحية أخرى. هذا المنتدى الهام الذي ينعقد في هذه اللحظات الحرجة من تاريخنا تحت عنوان تعزيز قدرات الشعب العملية في التغيير والانتقال الديمقراطي يهيئ منبرا مفتوحا للنقاش من أجل توسيع الإدراك الجماعي لأحوال شعبنا ووطننا وبلورة رؤية مشتركة بخصوص إريتريا الغد. وأمل أن يختتم هذا المنتدى أعماله بالوصول إلى نتائج تفضي إلى حفز النضالات التي تسعى إلى التعجيل بإحداث التغيير والانتقال الديمقراطي في وطننا الحبيب، وإلى التمكين من العمل الجماعي الفعال في المجال السياسي والإعلامي على نحو خاص. أشكركم على حسن الاستماع. المجد والخلود لشهدائنا الأماجد. تحيا إريتريا حرة المستقبل مستقلة، ليبارك المولى إريتريا وشعبها.
Eritrea Symposium 2021, Strengthening the People's Agency in Democratic Change. Dear participants of Eritrea Symposium 2021, I extend to you a very warm welcome. Thank you for hailing from different corners of the world, setting aside your personal, family, and professional affairs to participate in this symposium at a time when the COVID-19 pandemic has spread all over the world and afflicted all nations and peoples without distinction, consuming over 4.5 million human beings worldwide. This Eritrea Symposium 2021, organized as a continuation of the previous 3 successive symposiums facilitated by Eri-platform, focuses on 5 principal themes that are of crucial significance to Eritrea and the Eritrean diaspora at this critical juncture. This symposium is designed to, 1, help us identify and rise to the challenges of the moment, 2, capitalize on the opportunities that the current crisis avails, 3, explore an effective approach that can deliver a new coalescence, and 4, formulate and pursue a winning strategy to bring about change and democratic transition in our beloved home country. At a time when our immediate neighborhood is mired in a ferocious, multifaceted, internecine conflict with its adverse effects on the ever-deepening crisis in our own country, our discussion aims to, 1, cultivate a common understanding with regards to the prevailing situation and the fundamental interest of our country and people. 2, develop a shared vision that heralds a better political future for our country. And 3, explore our potential contribution to accelerating autonomous change and crystallizing democratic transition in Eritrea. With these brief introductory remarks, let me move on to the main issue we are gathered here to discuss today. Otto von Bismarck, the prominent Prussian statesman and architect of the unification of Germany, once stated that politics is the art of the possible, the attainable, the art of the next best. The exercise of realpolitik in the affairs of state has since become an adage. In the context of our specific Eritrean situation, it is plausible to complement this adage by adding that politics is the pursuit of pragmatic action, transform what is into what should be. This is pragmatic action designed to push existing realities on the ground toward achieving desirable objectives through constant effort to strike balance between aspirations, possibilities, and resources. Despite the apparent need for coalescence based on a balance of our collective aspirations, possibilities, and resources, however, Eritrean diaspora opposition politics, afflicted by a vicious cycle of discord, recriminations, and polarization, has degenerated into the art of the impossible. Many in the opposition have lost their compass. They have turned quislings, obsessed with and bickering over the affairs of others at the expense of those of their own country and people. Indeed, certain political groups and media outlets have exceeded the bounds of decency and responsible citizenship as Eritreans, descending into the abyss of opportunistic mercenaryism, outright treachery, and overzealous servitude. Under the guise of opposition to the authoritarian regime, they have openly aligned themselves with and continue to actively support and overtly lobby for hostile foreign forces that have, 1, long-held expansionist ambitions over Eritrean territory, 2, a proven track record of aggression against and violation of territorial integrity of the state of Eritrea,
3 committed heinous atrocities against the people of Eritrea, including deportations and confiscations of property. 4 constantly operated to undermine and malign Eritrean national identity, Eritrean unity, Eritrean communal harmony, Eritrean cultural values, etc. Worse still, they continue to do so without shame or remorse. It is quite strange to see them stooping to the extent of denying, condoning, or even justifying the horrific atrocities committed against Eritrean refugees in Tigray by the Tigray People's Liberation Front, TPLF. In aligning themselves with hostile foreign forces, they have crossed the red line, exposed their utter moral bankruptcy, and consequently further divided and polarized the diaspora opposition. At present, our proximate neighborhood is mired in a deep crisis of war, strife, instability, and polarization. The people of Ethiopia are suffering from a devastating civil war and its collateral damage. It is quite clear to all of us that the spillover effect of the war and strife has exerted a powerful negative impact on our people and country, including the diaspora opposition. To help shed light on one of the principal causes of this negative impact, I would like to cite what former British Prime Minister Winston Churchill once said, and these are his words: "I took a taxi one day to the BBC offices for an interview. When I arrived, I asked the driver to wait for me for 40 minutes until I got back. But the driver apologized and said, 'I can't, because I have to go home to listen to Winston Churchill's speech.' I was amazed and delighted with the man's desire to listen to my speech. So I took out £20 and gave it to the taxi driver without telling him who I was. When the driver collected the money, he said, 'I'll wait for hours until you come back, sir.' And let Churchill go to hell." The lesson is crystal clear. It shows how principles are exchanged for money, nations are sold for money, honor is sold for money, families are split for money, friends are separated for money, people are killed for money, and people are made servants and slaves for money. People betray their country and become mercenaries, serving the enemy for money. Notwithstanding all such betrayal and treachery, change is a constant in the evolution of human society. Time settles all issues that arise from time to time in due course. In the final analysis, history spares no traitors or mercenaries in its judgment. When the time comes, and all this shall certainly come to pass, there will be transitional justice to redress all the wrongs done, provide closure for the victims, and ensure accountability and atonement to pave the way for national reconciliation and social harmony. Having suffered so much for so long under the repression of a brutal autocrat, Eritrea today finds itself at a critical juncture. The end of the malevolent regime and its dysfunctional governance system is within sight, and democratic transition is possible. If we get our act together, I believe that our collective engagement and action can help strengthen the agency of our people at home and abroad. We can also help catalyze autonomous change and contribute to a stable transition to a constitutional government and democratic governance. So, let us get our act together
fully convinced that change in Eritrea is an internal Eritrean affair, that the destiny of Eritrea lies in the hands of the Eritrean people, especially the new generation of Eritreans and nobody else. It is imperative at this critical juncture that Eritrean pro-democracy activists in the diaspora play preferably a conciliatory role or otherwise adapt a balanced, non-aligned stance vis-a-vis the internal conflict in Ethiopia. We must focus primarily on the effort to replace the dictatorial regime by a constitutional government based on the rule of law, democratic principles, and respect for human rights. Today, we are gathered here in the Eritrea Symposium 2021 convent under the theme of strengthening the people's agency in democratic change in pursuit of this objective. The central question of the moment is whether we are prepared to rise to the challenge and discharge our responsibility. Each of us must ask and answer the question, am I ready to work together with like-minded compatriots to carry the burden and accomplish the task? Before delving into our regular program in detail, it seems to me important to make a few remarks on a subject that has come up recently and sowed further discord in the politics of the Eritrean diaspora. This is the proposal to establish a government in exile. To start with, the proposal is not new. Externally initiated about 10 years ago in a design to bring about regime change in Eritrea, with the support of foreign forces, it has practically languished in total failure. However, its failure to date has been an asset rather than a liability for Eritrea and its people. This is because we have seen the objective consequences of all externally imposed change. The wretched condition afflicting the peoples of Somalia, Syria, Libya, or Afghanistan is a sufficient testimony to this reality. Thus, like the leader anointed by foreign forces, immersed Iraq and its people in the quagmire of an unending crisis, and Eritrean Ahmed Shalabai can only bring harm and no good to our people and country. The proposal of a government in exile is, in the first place, founded on the erroneous and divisive sectarian premise that describes Eritrean society, whose reality is characterized by multinational unity and communal harmony, as composed of two schools of thought, two cultures, and two languages. The application of such sectarian politics in Lebanon has harmed rather than benefited the people of Lebanon, who have been afflicted by constant civil war, internecine killings, and turbulence. The sad and bankrupt Lebanese reality is thus a living testimony that turning Eritrea into another Lebanon would cause similar harm and bankruptcy and bring no benefit to Eritrea and its people. Furthermore, there are very important political issues that the proposal of a government in exile does not address. 1, the question of rule of law. 2, the question of the people's representation. 3, the question of regime legitimacy. 4, the question of practicality. And 5, the question of its impact on the effort to establish a constitutional government. These are among the glaring issues that the proposal of a government in exile does not address. The government to be established in exile would lack 1, inclusive popular representation at home or in the diaspora, 2, legitimate composition, and 3, practical applicability on the ground.
In addition, instead of contributing to the crystallization of autonomous change as a complement to the domestic democratic effort, the example of Libya and the like is sufficient testimony that presenting itself as a substitute or a rival of the domestic democratic force would have a detrimental effect on the national struggle for the rule of law and stable democratic transition through Eritrean ownership and agency. Now, let me return to the details of the task at hand. That is the main reason for which we are gathered here. The Eritrea Symposium 2021 will focus on 5 thematic panels, namely, number 1, assessing the current situation in Eritrea and the region. So, session 1, the current situation in Eritrea and the region, and session 2, the emerging geopolitical reality. And number 2, struggling for justice and democracy in the age of falsehood and unreality. Session 1, information versus propaganda, sifting fact and fiction, and session 2, new media, digital diaspora, and political activism. Number 3, strengthening the people's agency in democratic change. Session 1, internal drivers of democratic change, and session 2, external catalyst of democratic change. Number 4, current challenges facing the Eritrean diaspora opposition. Session 1, contending views of Eritrea's national interest, and session 2, sovereignty as a state and as a people. Number 5, coalescing to catalyze democratic change. Session 1, coalescing to catalyze democratic change, and session 2, building a national media outlet. Each panel comprises a moderator and 2 panelists to address each theme, followed by open discussion. It is important to realize that the present situation in our country and region, with all its negative repercussions, has created opportunities on the one hand and challenges on the other. I hope that this symposium, convened at this moment of crisis under the theme of strengthening the people's agency in democratic change, will avail us a free and open dialogue that, 1, deepens a common understanding of prevailing situation in our country and region, and 2, cultivates a shared vision of the Eritrea of the future, and 3, concludes with an outcome that strengthens coalescence for more effective and coherent political and media work to accelerate change and crystallize democratic transition in our beloved country. Thank you for your kind attention. Eternal glory to our martyrs. Long live an independent sovereign state of Eritrea, and may God bless Eritrea and its people. Thank you. ولا أبحث السما هجر اللاتي فتوم زيت عما إرتراوي أنا إرتراوي 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 ألو إرتراوي نسايا برخودي إرتراوي نسايا من النتي مقزيت مزي